হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা আগের দিনে যে ভিডিও করেছিলাম তার শেষটুকু অংশ আলোচনা করে নেব। আগের দিন আমরা 20 পর্যন্ত প্রশ্ন ডিসকাস করেছি অ্যান্ড আফটার 20 এই প্রশ্নগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব। আশা করি আগেরগুলো প্রশ্ন উত্তর তোমরা দেখেছো এবং সেই অনুযায়ী আশা করি তোমাদের কোনো ডাউটস নেই এবং আমরা আজকে তাহলে আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন্স আনসারগুলো নিয়ে ডিসকাস করে নিচ্ছি। আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে, তাহলে আমি সেই প্রশ্ন উত্তরগুলো তোমাদের সলভ করে দিতে পারবো। তো এরপর আমরা আমাদের আজকে প্রথম প্রশ্ন কোয়েশ্চেন্স সেটা নিয়ে ডিসকাস স্টার্ট করছি। First questions 21. The properties which decreases from left to right across the periodic table. তো তার মধ্যে দেখো ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অ্যান্ড আয়নাইজেশন এনার্জি এই তিনটেই লেফট টু রাইটকে ইনক্রিজ করে অ্যান্ড টপ টু বটম ডিক্রিজ করে। সো দিস থ্রি ইনক্রিজেস লেফট টু রাইট পিরিয়ড ওয়াইজ অ্যান্ড গ্রুপ ওয়াইজ কী হবে ডিক্রিজ করবে। তো এই তিনটা আমাদের অপশানসের মধ্যে না, তো ফোর্থ অপশানসটা কারেক্ট, মেটালিক ক্যারেক্টার। এটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেইছিলাম। তো সেই ক্ষেত্রে এটা মেটালিক ক্যারেক্টার কী হবে, লেফট টু রাইট হচ্ছে যে কী করবে, লেফট টু রাইট ডিক্রিজ করে অ্যান্ড টপ টু বটম ইনক্রিজ করে। Now we are going to next questions. Question number 22. On the basis of electronic configuration, the period and group of boron. So we write the electronic configurations for boron Kl23. So its period obviously 2, but group is 3 because its valence electron is 3, but boron it belongs to B subgroup. Here no answer is given B, all options are given A. These options are not correct, মানে এখানে কোনো অপশানটাই ঠিক নেই। তো সেই ক্ষেত্রে বি পোর্শন থাকলে ঠিক ছিল, এখানে যেহেতু বি নেই তোমরা একেরটা ঠিক করে রাখতে পারো। নাও উই আর গোয়িং টু নেক্সট কোয়েশ্চেন্স। Select the ion that would get selectively discharged from the aqueous mixture of the ion listed below. As we know the metal activity series, so same as this is the cationic series and there is a anions. এখানে যেটাই থাকুক এইটা শুধু মাথায় রাখবে, এটা হচ্ছে যে সিরিজের অর্ডার, সালফেট নাইট্রেট, নাইট্রেট -1 অ্যান্ড Cl নেগেটিভ হ্যালোজেন্স এলিমেন্টসগুলো হবে অ্যান্ড আফটার দ্যাট OH নেগেটিভ। এইটা শুধু মাথায় রাখো যে OH নেগেটিভ ফার্স্ট অফ অল কী হবে, আমাদের আনসারটা এখানে তাহলে OH নেগেটিভ হয়ে গেল। অ্যান্ড দিস রিয়াকশানস এরকম হবে, অ্যানোডে গিয়ে 1 ইলেকট্রন লুজ করে OH নেগেটিভ হবে অ্যান্ড OH নেগেটিভ OH হবে অ্যান্ড 4 OH অ্যাড হয়ে 2 মলিকিউল অফ ওয়াটার অ্যান্ড 1 মলিকিউল অফ অক্সিজেন ফর্ম করবে। এই রিয়াকশানসটা মনে রাখতে হবে। And now we are going to next questions. Hydronium ion is formed when a molecule of water combine with. তো হাইড্রোজেন অ্যাটম দিয়েছে, অপশনস প্রোটন দিয়েছে, হাইড্রোজেন মলিকিউল দিয়েছে না অক্সিজেন মলিকিউল। সো হাইড্রোনিয়াম আয়ন্স স্ট্রাকচারটা যদি আমরা দেখে নিই, so it has 2 lone pairs, right? So there will be each positive ion which get these 2 electrons to form coordinate bonds. So this water molecule oxygen added with the H positive. So H positive means only proton. So our answer is proton. Now we are going to next questions.
The conditions that is most appropriate for electroplating with nickel. The conditions that is most appropriate for electroplating with nickel. Options are electrolyte in molten copper sulfates, no, anode should be made impure nickel plate. This answer is correct. এবার আমরা বাদবাকি অপশানসগুলো কেন হবে না সেটা নিয়ে যদি ডিসকাস করি, ইলেকট্রোলাইট যে আমরা অ্যানোডে প্লেটটা নেব সেই প্লেটেরই সাপোজ নিকেল নিয়েছি তো নিকেল সালফেট সলিউশন নিতে হবে। অ্যান্ড থার্ড অপশানসে বলা আছে অল্টারনেটিং কারেন্ট ইজ ইউজড, নো, ইন ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস উই আর অনলি ইউজ ডিসি কারেন্ট। অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালি রিপ্লেসমেন্ট অফ ক্যাথোড ইজ নিডেড। আমরা যদি পিরিয়ডিক্যালি রিপ্লেস করতে থাকি তো ওর গায়ে তো কোনো প্লেটিং হবে না বা ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসটা হবে না, ইলেকট্রোপ্লেটিংটা হবে না। Now we are going to next questions. Our next question is hydroxide which is soluble in excess ammonium hydroxide. So as we know, lead hydroxide, ferrous hydroxide and ferric hydroxide are not soluble in excess ammonium hydroxide. Our answer is zinc hydroxide. So our next questions, this is very important এবং এইটার থেকে দেখো ইলেকট্রোলাইসিস থেকে অনেক কোয়েশ্চেন্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসছে, আমি আগেই বলেছি এবং এখনও বলছি এটা চ্যাপ্টারটা ভালো করে সবাইকে পড়তে হবে। অ্যান্ড আওয়ার কোয়েশ্চেন্স ইজ হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু ফর ইলেকট্রোলাইসিস। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, প্রতিটা পয়েন্ট এখান থেকে ভালো করে পড়বে। যদি কোনো অসুবিধা থাকে চ্যাপ্টার থেকে আমাকে বলবে, আমি সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে দেব, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। ফার্স্ট অপশনস, ক্যাটায়ন মাইগ্রেট টুয়ার্ডস ক্যাথড, দিস ইজ কারেক্ট অপশনস। ক্যাটায়ন মাইগ্রেট টু ক্যাথোড অ্যান্ড অ্যানায়ন মাইগ্রেট টু অ্যানোড। সেকেন্ড অপশনস, অ্যানায়ন ডিসচার্জ অ্যাট অ্যানোড, both are the correct. Anions get reduced during electrolysis and cations get reduced during electrolysis. তাহলে এই দুটো অপশানসের মধ্যে কোনো একটা ইনকারেক্ট আছে, সেটা কী হবে? তাহলে ক্যাটায়ন দেখো কি করবে, ক্যাটায়ন হচ্ছে যে যেহেতু ইলেকট্রন নিচ্ছে, নিয়ে অ্যাটমে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এইটা যেহেতু রিডাকশনস হচ্ছে তাই রিডিউসড হচ্ছে। So our options, incorrect option is 3. তো এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে সবাই পড়বে। Our next questions is H2Y is the formula of a compound. What is the valency exhibit by Y? So this is very easy questions. So we write formula again. As we know, valency of hydrogen is 1 and Y valency is 2. So that's why we cross it and write the formula. So as simple as that, valency of Y is 2. So answer is 2. Now we are going to next questions. The particles which attract one another to form co-electrovalent compounds. So mainly suppose we are taking NaCl, so this is Na positive ion and Cl negative ion, because sodium lose electron to form cation or chlorine gain electron to form anion. So that's why there are ions present and electrostatic force of attractions working between them. So our answer is ions. So option 3, electron, proton and molecules are not the options. এটাও খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন্স, এটার থেকেও কিন্তু চিন্তা করতে হবে। এখান থেকে আমাদের বলতেই পারে কোয়েশ্চেন্সটা যে যেহেতু এদের মধ্যে কী টাইপ বন্ডস কাজ করছে, এদের ক্ষেত্রে আমরা মলিকুলার ওয়েট টার্মটা ইউজ করি না, কি ইউজ করি, ফর্মুলা ওয়েট, এই টার্মগুলো দিয়ে কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। Now we are going to next questions. Question number 30.
Which one of the following statement is not correct? Number 1 options, pure water does not allow a current to flow through it. That statement is true. Pure water is bad conductor of electricity. Next, two number options, the electrolytes only conduct when it is molten state. This statement also true, but they are also conduct electricity in aqua state also. Electrodes that are the react with the electrolytes are said to be active. Active electrodes react with electrolytes. And last optionটা দেখে নাও, তারপর আমি কোনটা ইনকারেক্ট বলে দিচ্ছি। আয়ন্স মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন ইলেকট্রোলাইটস ইন অর্ডার টু কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি। অবভিয়াসলি আয়ন না থাকলে কন্ডাক্টিভিটি আসবে না। তো এইখানে যেটা বলা হয়েছে ইলেকট্রোডস অনলি কন্ডাক্ট হোয়েন ইট ইজ মল্টেন স্টেট, দিস স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট, বিকজ আমি আগেই বলেছি অ্যাকোয়া স্টেটেও তারা রিয়াকশনস মানে আয়ন্স ফর্ম করে এবং হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পারে। দিস কোয়েশ্চেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও দেখো, যত এইগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করবে বা টাইপগুলোকে বুঝবে সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী বেশি বেশি করে পড়াশোনা করে রাখবে। সো দ্যাটস ওয়াই টু গেট দ্য অল এমসিকিউ। আই হোপ এইগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে খুব ইজি হচ্ছে, এবং যদি কোথাও অসুবিধা হয় বুঝতে তখন আমার সাথে ডিসকাস করে নেবে, আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। দ্য সল্ট ফর্ম বাই পার্সিয়াল রিপ্লেসমেন্ট অফ হাইড্রোজেন আয়ন্স অফ অ্যান অ্যাসিড বাই আ বেসিক রেডিকাল। তো মেনলি যদি অ্যাসিড অ্যান্ড বেস টোটাল রিয়াকশনস হয়ে যায় তো নর্মাল সল্ট ফর্ম হবে, আর যদি পার্সিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে অফ হাইড্রোজেন থেকে যায় তাহলে সেইটার ক্ষেত্রে অ্যাসিড সল্ট ফর্ম হবে। আর যদি হচ্ছে যে বেসিকটা বেশি অ্যামাউন্ট বেশি থাকে তাহলে কী হবে, বেসিক সল্ট ফর্ম করবে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমার অ্যাসিডিক সল্ট ফর্ম করেছে, তো সোডিয়াম সালফাইড ইজ নর্মাল সল্ট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ আ বেস, potassium sulfate is normal salt, and zinc hydrogen sulfide is a acidic salt. So our answer is now options 4. Now we are going to next questions. Alkali which dissociate only partially in aqueous solution. So lithium, calcium, potassium and sodium hydroxide are given. Lithium, potassium, sodium are in water, but calcium hydroxide is not. So our answer is calcium hydroxide. এইগুলো ভালো করে পড়বে। ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর পার্সিয়ালি ডিজলভ ইন অ্যাকোয়াস সলিউশনস, ঠিক আছে? তো এইগুলো ভালো করে করো, আর এইগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর যদি প্রবলেম হয় আমি বারবার বলছি কমেন্ট বক্সে বলবে, অন্যান্য তোমাদের তো টিচার থাকবে তারাও হেল্প করবে, যদি দরকার থাকে আমিও হেল্প করে দেবো, নো প্রবলেম। শুধু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কোন টপিকটার উপর ডিসকাস করতে হবে। Questions 33. The properties that match with the elements of halogen families are: they are chemically highly reactive, they are metallic in nature, they are monoatomic in nature, monoatomic in their molecule form, and they have no one electron in their valence shell. So our answer is first option, because they are belongs to group 17, so they want to take one electron and get the noble gas structure, so that's why they are chemically highly reactive. Options 2, they are metallic nature, no, they want to gain electrons, so that's why they are non-metal. They are monoatomic in their nature, no, because chlorine has Cl2, fluorine has F2 structure according to Avogadro's law. They are the diatomic gas, bromine Br2, iodine I2, right? এইভাবে মনে রাখবে। এই হ্যালোজেন কম্পাউন্ডগুলোর থেকে বিভিন্ন টাইপ কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে। ক্লোরিন ফ্লোরিন, এখানে দেখো ক্লোরিন ফ্লোরিন মেনলি হচ্ছে গ্যাসিয়াস নেচার হয়, ব্রোমিন লিকুইড স্টেট হয়, আয়োডিন সলিড স্টেট হয়, এটাও মাথায় রাখার চেষ্টা করবে। সো নাও আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন্স, 34 number questions. Cathode is reduced because options: it has less number electrons, it has deficiency of electron। দেখো একই কোয়েশ্চেন মানে একই জিনিসকে দুবার ঘুরিয়ে দিয়েছে। তো নেক্সট প্রথম দুটো অপশান তো হবেই না। ক্যাটায়ন গেইনস ইলেকট্রন ফ্রম ক্যাথোড আর অ্যানায়ন লুজ ইলেকট্রন অ্যাট ক্যাথোড। তো এইখান থেকে অ্যানায়ন তো ক্যাথোডে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই,
তাহলে আমাদের অপশানস হচ্ছে যে ক্যাটায়ন্স গেইন ইলেকট্রনস ফ্রম ক্যাথড। দিস অপশানস আর কারেক্ট, কারণ ক্যাটায়ন্সগুলো সাপোজ ধরে নাও আমি যদি এখানে বলি Cu2+ টেক 2 ইলেকট্রনস ফ্রম ক্যাথড অ্যান্ড ফর্ম Cu, রাইট। তো এইভাবে আমাদের এটাকে করতে হবে। নেক্সট, our next question is the simplest ratio of the atom of carbon and hydrogen is 1:1. Identify the possible molecular formula. এটা খুব ইজি, মলিকুলার ফর্মুলা আর এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা সম্পর্কে আইডিয়া থাকলেই আগেও ডিসকাস করেছি। এবার দেখো, সাপোজ আমাকে এই আমাদের অপশানসটা এখানে খুব ক্লিয়ার যে ফার্স্টের অপশানসটাই হবে। কেন দেখে নাও, কারণ কার্বন অ্যাটম নাম্বার কত 6 আছে, আর হচ্ছে কার্বন অ্যাটম নাম্বার 6 আছে, আর হাইড্রোজেন অ্যাটম নাম্বার 6 আছে। তো দুটো থেকেই আমরা যদি 6 কমন নিয়ে নিই তাহলে কী পড়ে থাকবে, 1:1 রেশিও পড়ে থাকবে। সো সেই জন্য হচ্ছে যে আমাদের অপশানসটা কী হয়ে গেল ওটা। বাকিগুলোর থেকে দেখো আমি যদি করি C2H4, তো আমি এখান থেকে 2 কমন নিতে পারি না, তো সেই ক্ষেত্রে আমার কী হবে, এটার থেকে দেখো আমরা 2 কমন নিলে কী পড়বে CH2। সো ইট উইল নট 1:1, ইট ইজ এ 1:2 রেশিও। তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। দেখো পরেরগুলোও যদি আমরা দেখে নিই তাহলে এইটা একটুখানি ভালো করে করবে, এইখান থেকে কোয়েশ্চেন্স আসার পসিবিলিটি আছে। তো C6H2, সো উই টেক কমন 2, সো 3:1 রেশিও হবে। আগেন হচ্ছে যে লাস্টেরটা তো 3:4 রেশিও থেকেই যাচ্ছে, ওটার ক্ষেত্রে কোনো কমন নেই। সো খুব ক্লিয়ার, এবং হচ্ছে আমি আনসারে টিক করেই দিয়েছি আগে, তো এটা এইভাবে করতে হবে। এরপর দেখো 36 নাম্বার কোয়েশ্চেন্স, এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা অফ কম্পাউন্ড বলে দিয়েছে CH2O, সো পসিবল মলিকুলার ফর্মুলা ক্যান বি। আচ্ছা, এইখান থেকে রিলেশনসটা মলিকুলার ফর্মুলা ইজ ইকুয়ালস টু অফ এন ফ্যাক্টর ইনটু হচ্ছে যে এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা। তো এম্পেরিক্যাল ফর্মুলার সাথে দেখো কোনটা এন ফ্যাক্টর সিম্পল মাল্টিপল আছে সেটা। তো ফার্স্টের যে ফর্মুলাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি C3H6O3, তো 3 কমন নিলে খুব মানে ইজি ব্যাপার যে আমাদের এই কম্পাউন্ড ফর্মুলাটা চলে আসছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ফার্স্ট অপশানটা এখানে কারেক্ট। আর অন্যান্য অপশানসগুলো যদি দেখো, সেকেন্ড অপশানসটা কোনো মতেই হচ্ছে না, কারণ ওখানে কমনের কিছু ব্যাপার নেই। আর তারপর হচ্ছে যে অপশানসটার মধ্যে হচ্ছে যে কমনের নেই। আর লাস্ট অফ অল অপশানটা 2 যদি কমন নিই তাহলে হচ্ছে কী আসবে, C2H3O, so it will not this, so our answer is 1 is correct. আজকের আমাদের লাস্ট প্রশ্ন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 37, অবজার্ভ দ্য পিরিয়ডিক টেবিল টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স। এই টাইপের কোয়েশ্চেন্স কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এগুলো ভালো করে করো, এই কারণ এই কোয়েশ্চেন্সগুলো করতে পারলে খুব ইজি ওয়েতে নাম্বার পাওয়া যায়। তো এখান থেকে দেখো কি বলা আছে, ইন দ্য অ্যাবভ টেবিল সাম অফ এলিমেন্টস আর মেনশন উইথ দেয়ার ওন সিম্বল অ্যান্ড পজিশন অফ দ্য পিরিয়ডিক টেবিল ওয়াইল আদার্স আর শোন উইথ দ্য লেটার্স। মানে কিছু এলিমেন্টসের নিজের নামের অ্যাব্রিভিয়েশনস দেওয়া আছে, কিছু এলিমেন্টসের ক্ষেত্রে সিম্বল দেওয়া আছে, তো সেগুলো তাদের অ্যাব্রিভিয়েশনস নয়। আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স পার্টেনিং টু দ্য সেম। তো এখানে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন্স আমাদের কি দেওয়া আছে, আইডেন্টিফাই দ্য মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টস। So options are lithium, neon, Z and J. So ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্টস আমরা জানি যদি পিরিয়ডিক টেবিলে লেফট টু রাইট যায় তাহলে হচ্ছে কী হবে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ইনক্রিজ করে। বাট নোবেল গ্যাসগুলোর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হবে না, কারণ নোবেল গ্যাসগুলো ইলেকট্রন নিতে চায় না। সো দে আর নট গেইন ইলেকট্রনস, অলরেডি দে কমপ্লিট দেয়ার অক্টেট, সো দিস ইজ নট। সো এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের অপশান যেটা হচ্ছে এখানে আমার ঠিক আছে। তাহলে সেই করেসপন্ডিং আমরা যদি দেখি তাহলে এই কোয়েশ্চেন্সের অপশানসটা কি, 4 নাম্বার অপশানস আর কারেক্ট। এই কোয়েশ্চেন্স নাম্বার বি এরটা দেখো, হাউ মেনি ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস আর প্রেজেন্ট ইন কিউ। সো ফার্স্ট অফ অল উই শো দ্য পজিশন ইন কিউ। কিউ ইজ বিলংস টু গ্রুপ 15. So group 15 elements have 5 valence electron, group 16 has 6 electron, 17 has 7 electrons. সো এইভাবে আমরা গ্রুপ 15 যেহেতু আছে তাহলে আমরা এখানে খুব ইজি ওয়েতে এর ভ্যালেন্সের 5 ইলেকট্রনস দিতে পারি। তো আমাদের অপশানস কোনটা হবে, 2। নেক্সট কোয়েশ্চেন্স,
the formula compound formed between E and O. So before going to the answer, we see the position E and O in periodic table. E is group 13 and O is group 16. So এখান থেকে দেখো আমরা যদি গ্রুপ 13 এ কে আছে E আছে, সো গ্রুপ 13 মিন্স হচ্ছে ওর ভ্যালেন্স সেলে ইলেকট্রন হচ্ছে 3 and oxygen is belongs to group 16, valency is 2. So now we cross the valency and our formula is E2O3. So option is 3. And of question number D, the type of bond formed between A and X. এই টাইপের কোয়েশ্চেন্সগুলো খুব ভালো করে করবে, এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। বারবার আমি বলছি এই কেমিক্যাল মানে পিরিয়ডিক টেবিল চ্যাপ্টার থেকে এই কেমিক্যাল ফর্মুলা বা টাইপস অফ বন্ড খুব ইজি কোয়েশ্চেন্স এবং এইগুলো সম্পর্কে জাস্ট লিটল আইডিয়া থাকলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমরা এখন দেখে নিই এ অ্যান্ড এক্স পজিশনসটা। এ বিলংস টু গ্রুপ 1 অ্যান্ড এক্স বিলংস টু গ্রুপ 16। তো এইখান থেকে খুব ইজি ব্যাপারটা হয়ে গেল যে এ গ্রুপ 1 মিন্স ওর ভ্যালেন্স সেলে 1 ইলেকট্রন আছে, এক্স গ্রুপ 16 মিন্স ওর ভ্যালেন্স সেলে 6 ইলেকট্রন, ওর ভ্যালেন্সি কি 2, so it will take 2 electrons, so it is non-metal and this is metal. The bonding between metal and non-metal obviously ionic bond, ঠিক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে এই আয়নিক বন্ড অপশনস, আর নন মেটাল যদি বন্ড করে, নন মেটালস প্লাস নন মেটাল যদি বন্ড করে, দেন দ্য বন্ড নেচার কী হবে, কোভ্যালেন্ট। এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, আশা করি ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা করতে হয় সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। থ্যাংক ইউ ফর ভিজিটিং মাই চ্যানেল।